Hello everybody, salam to everyone, hope all is well at you end. Today we will be talking about the rest of the human resource planning, including succession planning. In the last lecture we talked about human resource planning. What is human resource planning? What are the stages of human resource planning? So we also discussed what is planning itself. Planning provides a kind of sense of purpose, a kind of direction. It is a kind of making decisions for advance. Then we discussed about strategic planning or the organizational planning and the human resource planning or HRP. We discussed that strategic planning is the process by which top management determines the overall organizational purposes and objectives and how they are to be achieved. It is an overall all the planning that needs for an organization, for all departments, may that be HR, may that be marketing or finance, sales, IT, all the departments, they need planning for them is called strategic planning or organizational planning. ممكن كتير درس كمان متغ خبر وكلا شيء the strategic planning or the human resource planning ترمانس فرق سشادة فرق يا فرق ياس strategic planning دجانو مش organizational planning است كي بكل organization یا سازمان برابر دمیشه. It means they are made for the whole organization. بكل organization بهر department وبكل organization قسم planning كجور شوا. This is called strategic planning or organizational planning. On the other hand, human resource planning, it is the process of a systematic review, reviewing the human resource, the requirements of them, and to ensure that there is adequate or the required number of employees with the required skill that is available or needed for the organization and will be available in the market. First, we make organizational planning or strategic planning, and then step by step we make human resource planning and other departments planning. So then we discuss what are the objectives of the human resource planning. We said that to identify practices that will help them to meet the organization for the anticipation of human resource for the future. Of course, it enables the organization to anticipate their human resource for the future needs, to identify that that will help them to meet the organizational needs. We also discussed the benefits of human resource planning. We said that it will help us in planning job assignments, to whom such jobs will be assigned. It will help to cope with fluctuations in staffing. It will help the recruiting needs. It will provide some other usual information. So these were the benefits and the need for human resource planning. Then we also discussed some importances of human resource planning. We said that it is important in recent years for different reasons, just like the globalization of business, the new technology that is coming to the to this era, the changing skills of the level and the workforce. Some demographics will change, diversities will come, different culture, different people, ethnicities, languages will come into the organization.
Sometimes organization become the mergerers. They merge with another organizations, and for many other reasons, just like legal developments or legal requirements. What is important for successful HR planning? To have an effective HR planning, human resource personnel understand the human resource planning process, that what is the process, which stage will be the next, what phase will be the next. Second, effective human resource planning is that the top management should be very supportive. They should support us in any part, in any aspect of the organization. Thirdly, we discussed that the communication between the human resource staff and the line management, the communication between them is very healthy. Therefore, it becomes an effective human resource planning. Next and last, we can say that human resource plan is, of course, integrated with the organization's strategic business plan. So there shall be an integration between the strategic business plan of the organization and the human resource planning. These were all the steps we have talked about in the last lecture. In this lecture, we will study we studied some forecasting of human resource planning. So we studied that forecasting external supply. We said that from the labor market. Sometimes we can ask the people in the market. There is a market for the labor, so we consider them. We can have human resource or the personnel or the employees or the labor from the labor market outside the organization, because it's external. بیرونی دغه نام کولای شو مونږ واخلو د لیبر مارکیټ یا د عامه خلکو یا د کارګرانو د مارکیټ نه واخلو. بیرون ډیر خلک وي، هغوی کار کوونکي وي یا د کار په لټه کې وي، نو د هغوی د هغه نه مونږ اخیستلی شو. Well, forecast on the availability of potential job candidates in specific occupation like RTR, HR, finance, or under or over supply. چې څومره دغه خلک available دي او supply څومره ده، over supply څومره ده، تقاضی څومره ده او د دوی عرضه څومره ده. کوم اکشنز مونږ اخیستلی شو په هیومن ریسورس پلانینګ کې؟ نو کله چې مونږ دا تحلیل کړله چې سپلای او ډیمانډ زمونږ د راتلونکي لپاره څه کیدلی شي، او دغې لپاره مونږ یو تخمین، یو فورکاست وکړلی شو، یو اټکل وکړلی شو. So we have to compare them whether the supply and the demand is either okay, surplus or deficit. آیا زیاتېدونکی دی یا کمیدونکی دی؟ کله چې د دوی ترمنځ ډسکرپانسي راشي یا یو پرابلم راشي، دغه ګیپ چې دی هغه ختمول پکار دي. په ارګنایزیشن کې دننه کله ناکله ما مخکې هم په تیر لیکچر کې وویل چې دغه چې دي امپلایز یا کارمندان هغه زیات وي، زموږ خیال نه وي په پلانینګ کې یا صحیح پلانینګ نه وي شوی، نو د سپلای او ډیمانډ هم دغلته هم خبره کېدلی شي چې هغه مونږ دغه ګیپ فیل کو، چې کم بوت وي هغلته ګیپ فیل کو، څوک راولو. که چیرته اضافي وي نو هغې لپاره بیا مونږ په راتلونکي کې په راتلونکي سلایډونو کې مونږ یو څه پلانز لرو. که چیرته مونږ سره شارټیج اف امپلایز وي نو بیا مونږ کوم اکشن کولی شو؟ نمبر 1 یوز اف اوور ټایم. که چیرته په یو ارګنایزیشن کې د کسانو یا د کارمندانو کمبود وي، نو لومړنۍ خبر دا چې اوور ټایم هغوی ته ورکړو. اوور ټایم معنی د هغوی د خپل کاري وخت نه اضافي وخت هغوی کار وکړي. که یاد مو شي موږ په پرسنټ کې هم خبره کړې وه. نو اوور ټایم ورکړلی شي او هماغه کارمند راواخیستلی شي د هغې هغه ځای چې کوم د کار وخت وي، کار خالیګاه وي، هغه
پرې دغه فول کړلی شي. یو د دې د ګټو څخه دا ده چې یو خو دا امپلایي د ټولو کارونو سره بلد دی، په د ارګنایزیشن پلانینګ باندې پوهېږي، د ارګنایزیشن په کلچر باندې پوهېږي، په هغه ماشین یا په هغه کارونه چې دته سپارل شوي دي په هغې پوهېږي او دغه یې ښه ترسره کولی شي او هغه ګول ته چې دی ډېر ښه رسېدلی شي. بله خبره دا ده چې د ریکروټمنټ او د سلیکشن کوم کاسټ چې دی هغه موږ دپاره کمیږي، موږ وخت نه ضایع کېږي. نو د دې لپاره چې موږ د امپلایز یا د کارمندانو کمبود سره مخ کېږو نو موږ اوور ټایم یوز کوو. دویم خبره دا ده که چېرته سرپلس کنډیشنز وي، یو خو موږ د کمبودي شارټیج خبره وکړله، د ډیفیسټ خبره وکړله، بعضې وخت داسې وي چې موږ سره سرپلس وي، امپلایز د اړتیا نه زیات وي، د خپل نیډ نه چې دی هغه موږ زیات نیولی وي. نو دې حالاتو کې موږ سره یو څه پلان شته دی. اول دی اټریشن اینډ هایرینګ فریز. اټریشن دې ته ویلی شي چې که چېرته یو کس مړ شي یا جاب پرېږدي یا ریټایر شي نو د دوی په ځای بیا مونږ خلک نه نیسو، بس مونږ چون په سرپلس کې یو، مونږ امپلای زیات دي، کارمندان زیات دي، نو که چېرته یو سړي جاب پرېښودلو زمونږ نه یا مړ شلو یا ریټایر شلو یا تقاعد شلو نو مونږ د ده په ځای بیا څوک نه راولو. هغه خلک بیا د ده په ځای کار کوي څوک چې د ده سره په دغه ډپارټمنټ کې وو، یعنی مونږ دغه کمو چون مونږ سره امپلای زیات دي په دننه په ارګنایزیشن کې سرپلس دي، نو دغه کسان چې څوک ریټایر شو، تقاعد شو، مړه شو یا زمونږ د ارګنایزیشن یې پرېښوده، they left the organization, so we do not replace them. This is one policy for them, one plan. Second, early retirement, or it's another name for is buyouts. Sometimes we give early retirements for people. مونږ مخکې د دې نه چې یو سړی د شپېته کلن شي یا یو 10 کاله دی وظیفه اجرا کړي، هغه مونږ تقاعد کو، نو مونږ هغه ته یو څه انسنټیوز ورکوو، څه پیسې ورکوو او هغه مخکې له مخکې تقاعد ورکوو، یعنی د خپل وخت نه مخکې. افغانستان کې 4 کلن دی، که 15 کلن پورې تقاعد دی، که یو سړی په 55 کلنۍ کې ته تقاعد ورکوي نو د هغه لپاره به ته یو څه انسنټیوز ورکوي، یو څه پیسې به ورکوي ورته تر څو د هغه 14 کلن دغه ته یې ته برابر کړي او مخکې له مخکې هغه ریټایر کړي. دریم سټریټجي چې دغه لی آفس ده، بعضې وخت لی آفس چې دي هغه ټمپرري وي، بعضې وخت پرمننټ وي. لی آف معنا په یو سړی په کور کښېنوي، بعضې وخت مونږ د پرمننټ لپاره هغه ته رخصت ورکړو، بعضې وخت مونږ ورته سټینډ بای پوزیشن کې چې ته انتظار اوسه، ویټینګ لیسټ کې اوسېږي، که چېرته پوزیشن خالي کېږي نو بیا مونږ ته درکوو، یا ضرورت اړتیا پیښېږي نو مونږ کولی شو تا چې دی کال کو. دغه 3 طریقې سره نور څلورمه طریقه دا ده چې absence leave of absence without pay. Sometimes we give them leave without any pay. مونږ کارمندانو ته وایو چې زمونږ کارونه خلاص دي، مونږ تاسو ته لیو درکوو، 3 میاشتې 2 میاشتې لیو، که تر څو کارونه بیا پیدا کېږي نو بیا به راځي، خو دغه لیو باید unpaid وي، پیسې نه وي پکې. It is an unpaid leave and you tell them that after a position is vacant or there is activities for you, we will call you. This can be permanent and this can be temporary. The fifth strategy is demotions. Demotions means that to reduce the number of employees where there is a surplus at a senior level and a shortage at the lower level. Demotions مونږ هغه وخت کې کوو چې په لاندنۍ طبقه د کارمندانو کې زمونږ شارټیج وي، کمبود وي، او په اپر لیول یا سینیر لیول مینجمنٹ کې چې دی هغه زمونږ سرپلس وي، زیات وي، نو بیا مونږ ډیموشنز کوو. هغه کسان چې هغه دغه وي په سینیر لیول یا ټاپ لیول مینجمنٹ کار کوي هغه مونږ ډیموټ کوو یا هغه لپاره چې دی لاندې راښکته کوو. دا هم یو سټریټجي ده چې کله سرپلس امپلایز زمونږ په ارګنایزیشن کې موجود وي. لاست چې دی هغه مونږ سره ټرانسفر دی، که چېرته یو ارګنایزیشن هغه برانچز ولري، ډپارټمنټس ولري، نو مونږ هغه بیا ټرانسفر کوو، شفټ کوو یو بل ځای ته تر څو مونږ سره خالیګاه ختمه شي او هغلته د هغوی ځای پوره شي. نو دغه 6 سټریټجیانې دي کله چې مونږ غواړو دغه وکړو
خپل کارمندان سرپلس نه وباسو. په هغې کې اټریشن دی، ارلی ریټایرمنټ دی، لی آفس دی، لیو وداوت پی ده، ډیموشن دی او ټرانسفر دی. راځو دې ته چې creation of more work. Creation of more work means to work on one person then more activities. یو د job description خبره ده چې هغه یو لیګل اکټیویټي ده چې باید هر امپلوي ته د وظیفې مشخصات ورکړلی شي چې ستاسې کارونه به څه وي او څه به کوئ، چاته به ریپورټ کوئ. خو بعضې وخت داسې وي چې ارګنایزیشن مجبور وي هلته سرپلس کې وي، هغوی لرې کوي، شارټیج کې وي، هغوی په خپل کارمندانو باندې چې دی د یو نه زیات کارونه کوي. عموما دا کارونه په پرایویټ کمپنیز کې کېږي، په پرایویټ بزنسز کېږي. هغوی د یو کس نه دوه درې دغه اخلي، کارونه اخلي. No, creation means organization can expand its operation by going into their locations or producing additional products. داسې هم کېدلی شي چې که موږ سره سرپلس امپلاییز وي او موږ یو بل پروډکټ لانچ کوو، نو همدغه سرپلس دغه زیاتي کارمندان هغې ډپارټمنټ ته ولیږو، هغه پروډکټ لاین ته ولیږو. نو دا هم یو قسم سټراټیجي ده. څه رقم کولی شو چې موږ د هیومن ریسورس نیډ چې دی هغه میټ کو، پوره یې کو. نمبر 1 is that training and development plans. We have to develop for meeting the need of the HR is to train and development plans. Then how will we train the new employees and how will we develop the current employees? Second is that recruitment and selection plans. How will we recruitment be placed and how will selection be organized? From which sources we have to recruit and from where we can gain and receive the documents and the CVs, and how will we advertise? Who will be selected? What will be the criteria for the selection? The third planning that we can meet is retirement right sizing plans. What will be the retirement policy? At which age shall a person retire? And right sizing plans. How many employees are needed for this year, for this month, for this project, for this department? This is called right sizing. And right sizing also means the right job for the right person. Sahi kas lapara sahi job. The sahi job lapara sahi kas, or the sahi kas lapara sahi job. The hamdi. Well, lastly is transfer plans. Come transfer plans mongler the lapara. کچیرته بل ډپارټمنټ وي یا بل ایریا وي یا زموږ بل پروډکټ وي، نو هغې لپاره موږ چې دی کم پلانز لرو، دغه کولی شو موږ د یو سکسسفل پلان هیومن ریسورس پلانینګ لپاره موږ وځي. ایچ آر پالیسي که یاد شي موږ اساینمنټ هم ویلی وو، یو څه شیان موږ ویلي وو. نو همدغه ایچ آر پالیسي چې دی دغه څلور شیان پکې راځي چې موږ باید د ټریننګ اینډ ډیولپمنټ پلانز جوړ کړو، recruitment and selection plan جوړ کو، retirement or right sizing plan جوړ کو، transfer او دې سره سره نور. راځو succession planning ته چې succession planning څه شي ته ویلی شي، ولې succession planning موږ کوو، succession planning څه شي ته ویلی شي. Succession planning in simple words we can say that it is the process of ensuring that a qualified person or candidate is available to assume that a managerial position once the position is vacant. It means there is a qualified person available when top level management positions are vacant, so you know that there is a person available. Succession planning دی ته ویلی شي چې که چېرته په top level management کې یو کس یو ځای پرېږدي یا زی د دې ځین څخه، نو موږ ته معلومات وي چې یو کس شته د دغه تشې ډکولو لپاره یا دغه پوزیشن ډکولو لپاره، دې ته سکسیشن پلانینګ ویلی شي. یو سکسیشن ډیولپمنټ دی. سکسیشن ډیولپمنٹ means that it is the process of determining a comprehensive job profile of the key positions and then ensuring that key prospects are properly developed and to match these qualifications. We make a profile for our candidate employees, and then we understand that these
key positions can be filled. مونږ اول پروفایل جوړو د یو خپل ټاپ لیول مینجمنت که سبا خدای ناخواسته چیرته یو ټاپ لیول مینیجر یا سینیر لیول مینیجر زی نو موږ سره د نورو امپلاییز د نورو مینیجریل لیول کسانو پروفایل موجود وي ترڅو موږ هغه وګورو میچ کو چې دغه پوزیشن دغه سړی دغه وړتیاوې لري. په پروفایل کې بیا د هغوی ابیلیټیز، د هغوی ایجوکیشن، د هغوی کوالیفیکیشن، د هغوی سکلز، د هغوی اچیومنټس، دا ټول شیان ذکر کیږي. نو بیا چې دی د هماغې په بنیاد باندې د هغې په استناد باندې موږ هغه پوزیشن هغې ته ورکولی شو. sorry succession planning in Pashto and Dari are called the کارکونکو د بدلون پلان جوړونه. In Dari we call it جایگزینی plan. This is called succession planning. So succession planning means that it's a strategy for identifying and developing future leaders at your company. You identify them and you develop the future leaders. You make them their profile, and not just at the top but at the major roles at all levels. It will help the business to prepare for or emergency or contingencies by preparing high potential workers for advancement. There are 7 stages for successful planning. The first step is be proactive with plan. One is active, one is proactive. Proactive means you are more active with a plan. So active is simple, but proactive is mean there is more energy in it. So sometimes you will know well in advance if a hard to replace team members is going to leave the company. A planned retirement is a good example. But other times you will be caught off guard by a sudden and potentially disorienting stuff. That's why you need a plan. موږ مخکې هم خبره وکړله چې کله ناکله یو کی پوزیشنز ته د کس ځي. عموما په ارګنایزیشنز کې دا ډېر دغه خبره ده چې ماته نوی جاب ملاو شي یا دغه جاب ماته سوټ نه کوي یا زه پکې خوشحاله نه یم، نو مینیجرز لیو د ارګنایزیشن. اوس د دې لپاره چې سبا که دغه پوزیشن ویکنټ کیږي، خالی کیږي، نو موږ څه کولی شو؟ آیا موږ یو صحیح کس موندلی شو؟ Can we find a suitable person for this position? So for this we do a succession planning, and succession planning is for more in your information that is for top level management, senior level management, senior positions. Succession planning عموما د لوړو څوکو لپاره کیږي. چوکی بالا یا کلان که وقتی که پلان میکنیم اگر سبا خدا نخواسته از ارگانیزیشن یک کسی میره او منیجر باشه، سینیر منیجر باشه، ما باید در ذهن و در پلان داشته باشیم که چه رقم دیگر کس را آیا از درون ارگانیزیشن انترنلی یا کس انتخاب کنیم. ما پروفایلشان میبینیم که یک کس به این خواسته و به این مشخصات این کارا را کده میتونه، یعنی به اینمی خاطر ما succession planning میکنیم. So first we consider the role of on your team and answer these 2 questions. ما یا از درون میخواهیم که یا از بیرون میخواهیم. ما باید این پلان هم داشته باشیم که آیا بیرون این قسم نفر یافته میشه یا نمیشه. So will that be found in the labor market or outside of the market, or externally we can find it? So this needs a succession planning. 2 questions should be answered while considering the key roles of your team. Number 1, what is the day-to-day impact of position X on our company or department? The person quit their job. Now, what is his day-to-day impact on our department or on our company? اگر کسی اگر جاب پری خودلو، اگر ارگانیزیشن پری خودلو، دا اگر day-to-day کارونه چی دی، روزمره کارونه زمان په ارگانیزیشن یا زمان په department باندې کوم تاثیرات درلودل، کوم اغیزی درلودلی. Number 1,
if the person currently in X position left, how would that affect our operations? کچیرته همدغه کس سبا د دې لپاره چې موږ پلان وکړو نو موږ دغه شیان په نظر کې نیسو چې اول وایي د ده کارونه چې دي هغه کوم تاثیر غورځوي زموږ په ارګنایزیشن یا زموږ په ډپارټمنټ. دویمه خبره دا ده که چیرته دغه کس زموږ ارګنایزیشن پرېښوده یا ډپارټمنټ یې پرېښودله نو زموږ په کارونو باندې اپریشنز باندې کم تاثیرات راوړلی شي. دې ته پرواکټیو پلان ویلی شي. دویمه خبره په دویم پروسس چې دی دویم سټیج چې دی پین پوینټ سکسیشن کینډیډیټس هغه کسان پین پوینټ کې هغه پوینټ آوټ کې چې کوم کسان ستاسو په ذهن کې دي تاسو یې جاب پروفایلز جوړ کړي دي او تاسو یې جاب پروفایل کتلی دي چې راتلونکي لپاره مونږ کولی شو چې دغه خلک ډیولپ کړو. So once you have a handle on the ripple effect that the departure of certain employees might cause or choose team members who could potentially step into those positions, you have to ask yourself that whether if we were to hire for X position internally, which employees would be the strongest candidates for stepping into this role. مخکې هم موږ وویل چې هغه پوزیشن که چیرته ختم شو لاړلو یا کس لاړلو موږ دننه څوک لرو. آیا موږ څوک لرو؟ آیا دغه پوزیشن لپاره داسې وړ کس لرو داسې کس لرو چې هغه دغه وړتیاوې ولري او دغه کارونه پر مخ بوځي. No, second, would those candidates need training and if so what type? که صحیح ده انټرنلی مونږ دننه مونږ یو کس راواغستلو هغې لپاره مونږ انتخاب کړلو چوز کړلو آیا به ټرینینگ ضرورت داره ما ترین کنیم به او پوزیشن به او کارا به او اپریشنز او تاسک و ریسپانسیبیلیتیز که او داشته می باشه اگر به training ضرورت داره so which kind of training shall be needed for him or her کدام قسم training باید او ضرورت داره. This is called pinpointing succession planning. You selected the person and then you say that whether which kind of planning is needed, which kind of person is to handle, and then is there a need of training or not. Third step or third stage is this, that you tell always in meetings, in gatherings that that you will be sometimes picked for these positions, and it means it's a kind of motivational speech. مونږ عموما په میټینګونو کې د خلکو ته وایو که چیرته بل څوک لاړ شي نو مونږ تاسو پروموټ کوو تاسو چې دی مونږ ډیولپ کوو او دغه حالاتو لپاره تاسو مونږ جوړاو. So in private meetings explain to each person that they are being singled out for positions for increasing importance. د لپاره چې ستاسو اهمیت او زیات شي په ارګنایزیشن کې ستاسو ریکګنیشن وشي نو مونږ تاسو چې دغه هر یو په نظر کې یاستئ چې مونږ promotion درکو. And then establish an understanding that there are no guarantees and the situation can change due to circumstances encountered by either the company or the succession candidates themselves. حقیقت دا چې حالات په یو وخت کې یو شانتي وي په بل وخت کې بل شانتي وي یعنی یو استوار حالات نه وي حالات چینج کیږي نو موږ امپلایز دې لپاره آماده کړو چې د هر پوزیشن لپاره د هر اکټیویټي لپاره وي تیار اوسیږي. The fourth step is step up professional development efforts. The idea you have already been investing in the professional development in the organization. So you select your succession choices. Okay, so first if this person was not selected, he was not able, then this person. If this was not, then you this one. It means you make choices, alternatives for them. Now when the preparation is done, job rotation is a good way to help your candidates gain additional knowledge and experience. یو بل کار هم کېدلی شي چې مونږ دغه خپل مینیجیریل لیول یا امپلایز چې دی هغه روټیټ کو جاب روټیشن ورته ورکو په یو دغه باندې پوزیشن باندې پرې نږدو د دې لپاره چې سبا مونږ که چیرته یو ډپارټمنټ نه یو کس ځي یا یو سینیر لیول چوکۍ نه سړی ځي نو مونږ بل کس ټرین کړی وي. په جاب روټیشن کې دا وي چې یو سړی په یو پوزیشن یو وخت کار وکړي او مونږ پوهیږو چې دغه کې د ایکسپیرینس حاصل کړه نو مونږ بیا کولی شو چې د پروموټ کو بل ته روټیټ کو بل ته بل پوزیشن ته واړو
یو سړی دی هغه په HR ډپارټمنټ کې کار وکړل موږ یې بل ډپارټمنټ ته لیږو. this is called job rotations. دا د دې په خاطر چې organizations long term لپاره پلان لري چې موږ راتلونکي لپاره که یو سړی د لاسه ورکو نو دغه بل کس به تیار په هغه چوکۍ کار کړی وي او ایکسپیرینسز به چې دی هغه حاصل کړی وي نو ضرورت به نه وي چې موږ ایکسټرنل نه راوړو یا ټریننګ ورته ورکو. Number 5 is do a trial run of your succession plan. Trial, okay, یو test, okay. Trial means test, ازمایښت, okay. کله چې تاسو کس انتخاب کړلو تاسو جاب روټیشن وکړلو اوس یې ټرایل کوي هغه کس راولي په هغه چوکۍ کښېنوي یو څه ټاسک ورته ورکوي یا په چوکۍ مه کښېنوئ تاسې ټاسک د هماغه مینیجیریل لیول ورکوي یا د هماغه ټایپ ورکوي چې دغه سړی څه رقم دی آیا ځلیږي نه ځلیږي کار کولی شي نه شي کولی. This is called trial of your succession plan. Now the sixth part is the second last part is that integrate your succession plan into your hiring strategy. خپل hiring strategy کې چې کوم HR planning تا کړی دی hiring strategy کې خپل succession planning چې دی هغه ور یوځای کوي هغه پکې link کوي. So once you have identified employees as successors for critical roles in your organization, take note of any talent gaps they would leave behind if tapped. They can help you identify where to focus your future recruiting efforts. Lastly, we say think about your own successor. Last stage دا دی چې کله موږ دغه ټول شیان وکړل نو خپل د successors په باره کې هم thinking, okay, سوچ وکړئ چې موږ successor څه شی ده. If you decide to take advantage of a new opportunity or retire from the workforce, even your role could someday require backfilling. ضرور نه ده چې د organization په باره کې دې څوک فکر وکړي ته خپل هم د succession planning په باره کې هر انسان باید هر مانیجر هر پوزیشن لرونکی باید دې سوچ وکړي چې زه کوم ځای ته تللی شم زه کوم ګیپ فل کولی شم زه کوم ټاسکونه چې دی هغه کولی شم چې هغه پر مخ بوځم نو د خپل succession planning لپاره کولی شم د کوم امپلویي یا د کوم مانیجر رول زه ادا کولی شم یا د چا جاب زه نیولی شم د کوم پوزیشن که ویکنشي زه ورته سوټیبل یم دا زموږ د ټرانزیشن لپاره یا د سیلف ډیولپمنټ لپاره د ټولو نه ښه ټول دی چې موږ خپل د succession planning هم وکړو. Your staff members are on fixed assets. عموما human resource چې دا fixed asset نه دی it can change. دوی تللی شي دوی جاب روټیشن کولی شي دوی ریټایر کېدلی شي دوی مړه کېدلی شي دوی وظیفه پرېښودلی شي نو they are not fixed asset for you. So you may not always be able to predict a valued employee's departure from the firm, but through effective succession planning, you can pave the way for continuity. So for the continuity so critical to your business future. د دې لپاره چې موږ ښه وړ او بااستعداده خلک په دندو وګمارو زموږ په ذهن کې وي موږ succession planning کوو. دا succession planning human resource planning او بیا په منځ کې succession planning. Hope you understood it, and if you had any questions either comment in the WhatsApp group or Salam University LMS or on the YouTube channel. Thank you very much. Stay blessed.